Wir haben hier einen Here we have a cutaway of a gasoline engine. einen etwas größeren Motor. It's a larger engine, Und schauen uns mal die Funktion so let's dieses have a look at the Motors different an. functions of this engine. Das Herzstück dieses Motors ist The dieser heart of Raum, this engine is this chamber, Brennraum. the combustion Also hier chamber, im Inneren within findet which die combustion Verbrennung takes statt. place. Und es grenzen einige Bauteile A an number diesen of Raum components an. are positioned next to the Rundherum combustion chamber. ein First of all, here you can see a cylindrical structure, the so-called cylinder. This is a circular cylinder, also known as a cylinder, and you can see that this engine also has a cylinder here, In Summe hat dieser Motor sogar and in 12 total this engine Zylinder. has 12 Das ist ein cylinders, so is known as a 12-cylinder engine. Dann grenzt an diesem Bauraum Positioned next to the über dem cylinder, Zylinder above the der cylinder, is the sogenannte cylinder head. Zylinderkopf an. Also hier der Zylinderkopf. Und in diesem Zylinderkopf sind einige Bauteile There are a number of components which can be found incorporated within the cylinder head. What you can see here is a valve, a poppet valve. In fact, there are two. Another is hidden in the back here. The first of these valves is an inlet valve, while the second is an exhaust valve. So, you can see we have two valves, but sometimes there are more valves in the cylinder head. 4 or 5 are also possible. Ja, und dann haben wir noch etwas, und zwar Yes, eben now hier we have für something diesen else. Ottomotor In the gasoline engine haben we have wir a spark plug. eine Zündkerze. That means Das heißt, that this dieses component Bauteil produces a erzeugt spark. einen Funken, werden wir dann in weiterer Folge noch So, what else is located Ja, next to the das combustion grenzt noch an chamber? unseren Brennraum an, an der Against the Unterseite, lower und zwar das side, bewegliche and also a Bauteil. moving Das component, ist eben der we have Kolben, the piston, hier abgedichtet, also damit ist das and it's Ganze sealed to einigermaßen prevent dicht. leakage. Und dann geht es weiter. Das Verbindungselement hier heißt And then, Knäuel. moving on down, Dieses this ist die component here Verbindung is called the connecting rod or zwischen conrod, und and this provides the dem connection between the Bauteil piston der and this Kurbelwelle. turning Also hier component known as the ist unsere crankshaft. Kurbelwelle. Hier dreht sich das So Ganze. this is Der our Kolben crankshaft, macht eine which turns. Hubbewegung, The piston makes a die stroke Kurbelwelle movement, turning the eine crankshaft. Drehbewegung. Für die Funktion In this sind noch operation, zwei two positions are Positionen very sehr important. wichtig. The first we see here, where the piston is at its bottommost position. The crankshaft is here, and the piston here, both in their lowest positions, and the combustion chamber is at its largest volume. This is known as bottom dead center. When the piston is all the way at the top, in about this position, it is at top dead center. The difference between top dead center and bottom dead center is the stroke, and the difference in volume is the displacement. So, und mit dem schauen wir uns jetzt Now, das let's look at the Arbeitsverfahren an. operating process. Beim Arbeiten When in operation, haben wir das we have a sogenannte 4-stroke process. Viertaktverfahren. Das heißt, wir haben 4 This means we have verschiedene 4 different states, Zustände. and we begin Und wir with the fangen piston gedanklich in its mit dem uppermost Kolben position, oben at the an. top dead center. Und zwar And then gehen we wir follow mit the dem piston Kolben in weiterer downwards Folge nach during unten. the stroke. Also wir fangen in OT an und der The Kolben geht valve nach unten. opens, Und bei diesem Takt The inlet öffnet valve. dieses Ventil, das and Einlassventil. as the piston moves Und mit down, dem nach unten gehen des air Kolbens is ziehe pulled ich into the hier combustion meine chamber. Luft in den Brennraum hinein. Das heißt hier so the air comes in kommt through die Luft here in into den the combustion Brennraum chamber, und and at the same time zeitgleich kommt fuel auch enters hier from here. Kraftstoff rein. Das hier ist unsere This is our Einspritzdüse. injection Das heißt, ich nozzle, habe hier den which Kraftstoff injects fuel und into the diese mix in the Düse right spritzt relative mir hier den amount to Kraftstoff make an dazu. air-fuel Im mixture. richtigen Verhältnis, Sauerstoff zu Kraftstoff, wird eben hier dieses Gemisch aus Sauerstoff, also Luft und Kraftstoff The air-fuel angesaugt. mixture Das is wird then eben mixed hier here, and it should gemischt. be Das well sollte sich mixed. auch sehr gut mischen. Deswegen das Gemisch wird hier reingebracht. Und wenn der And when the Kolben dann piston unten reaches ist, its haben wir den lowest ersten point, Tag then we Takt have completed fertig. the first Und das stroke, ist das sogenannte the so-called Ansaugen. intake stroke. So, im nächsten In the Takt next stroke, schließt das the inlet valve Einlassventil, closes, der Kolben and the geht piston vom moves from unteren bottom dead Todpunkt center nach oben upwards Richtung to oberer top dead Todpunkt. center. Und And the das, mixture in was the wir combustion hier chamber is im compressed. Gemisch haben, wird zusammengedrückt. Dieser Takt This heißt stroke is known as the verdichten. compression Ja, bei stroke. diesem Motor In this wird das particular Volumen engine, the fast air-fuel auf ein mixture Zehntel is compressed to nearly zusammengedrückt. 1/10 Das ist das of its volume. Verdichtungsverhältnis. This is called the compression Ja, ratio. und in weiterer Folge, wenn dann der Kolben wieder oben ist,
Next, while the piston is at the top, a spark is produced which ignites the air-fuel mixture and causes an explosion in the combustion chamber. Zum Zeitpunkt des Funkenübersprungs brennt es dann in dem Brennraum. Ja, als nächstes wandert unser Kolben wieder nach unten. This pushes the piston back downwards as combustion takes place, and this process causes the temperature in the combustion chamber to rise significantly. It reaches more than 1000 degrees Celsius, and we produce a very, very high pressure which drives the crankshaft via the piston. This is called the so-called power stroke or combustion stroke. So now that the piston is once again at the bottom, in the position of bottom dead center, we have a combusted mixture in the cylinder, meaning that we have exhaust gases. In the next stroke, the second valve opens, the one at the back. The piston moves upwards from bottom dead center, pressing the exhaust gases out of the combustion chamber through the exhaust valve into the exhaust system. This is known as the exhaust stroke. This is how we get the exhaust gases out of the combustion chamber. And the piston now stands at the center once again, and the intake valve opens once again as the four-stroke cycle begins again. These are the four strokes: intake, compression, power, and exhaust. So, our last cutaway example was a gasoline engine, which uses a spark plug system to ignite the fuel. Die Kraftstoffe, die ich dort verwende, eben mit einer Zündkerze entzündet werden. Das heißt, es ist ein In other words, it is an externally supplied ignition, where an external component, a spark plug, ignites the air-fuel mixture. Die zweite Lösung dazu, however, an alternative solution, depending on the type of fuel I choose to use, is the diesel engine. There are various fuels which can be used in the diesel engine. The big difference with this engine type is that it uses a compression ignition system. In other words, there are no spark plugs, but instead the engine ignites the air-fuel mixture by itself. So, what is the big difference? The four-stroke cycle is the same. We still have the same four strokes as in the gasoline engine. The big difference is that during the compression stroke, as the piston moves from bottom dead center upwards, the air-fuel mixture is compressed at a significantly higher rate. So I have much higher compression, which is around 1/20th as I compress the volume into this very small area. During this process, the mixture heats up much more than in the compression stroke in the gasoline engine, and then the mixture ignites by itself. Wie schaut das jetzt beim Diesel aus? And how does this look in a diesel engine? First of all, I compress only air. And then I inject diesel fuel into the combustion chamber via the injection nozzle. And due to the extremely high temperature, the mixture combusts of its own accord within a very short time. This here is a compression ignition engine, a typical diesel engine, while if you use spark plugs, this is an externally supplied ignition, typical of a gasoline engine.